ఇన్వాలిడ్ ట్వీట్స్ అనే లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్ ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఒక ట్వీట్స్ టేబుల్ ఇచ్చారు. ట్వీట్స్ టేబుల్ లో మనకి ట్వీట్ ఐడి ఉంది అండ్ కంటెంట్ ఏదైతే రాశారో ఆ కంటెంట్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ ట్వీట్ ఐడి అనేది మనకి ప్రైమరీ కీ అని అన్నారు. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, సో మనం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ని తెలుసుకుందాం. సో ఇమేజిన్ మనకి ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, లైక్ ట్విట్టర్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. సో వేరే ఏంటంటే పీపుల్ పోస్టెడ్ ద ట్వీట్స్ చేస్తారన్నమాట. సో అలా 2 ట్వీట్స్ ని పోస్ట్ చేశారు. సో లైక్ లెటర్స్ కోడ్ అనే పోస్ట్ చేశారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మోర్ దెన్ 15 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ హియర్ అనే ట్వీట్ ని పోస్ట్ చేశారు. సో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే అవి ట్వీట్ ఐడి క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లో లెటర్స్ కోడ్ అనే ట్వీట్ అనేది స్టోర్ అయింది. ఇంకో ట్వీట్ ఐడి 2 లో మోర్ దెన్ 15 క్యారెక్టర్స్ అనే లో స్టోర్ అయింది నార్మల్ గా. అయితే ఒక ప్రొడక్ట్ రూల్ పెట్టుకున్నారన్నమాట. సో ట్విట్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ప్రొడక్ట్ రూల్ పెట్టుకున్నారు. ఏంటంటే ఈచ్ ట్వీట్ అనేది మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 15 క్యారెక్టర్స్ అయితే దట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ అని. లైక్ మనకి స్కేల్ లో 15 తీసుకుంటే, సో గ్రేటర్ దాన్ 15 ఏదైతే ఉందో ఇదంతా ఇది ఇన్వాలిడ్. సో ఇది ఇన్వాలిడ్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వ్యాలిడ్. సో ఇవన్నీ వ్యాలిడ్, ఇవన్నీ ఇన్వాలిడ్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ మనకి. సో నెక్స్ట్ క్వరీ రైటింగ్ అన్నమాట. సో మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? ట్వీట్ ఐడి కావాలి. సో సెలెక్ట్ ట్వీట్ ఐడి. సో ట్వీట్ ఐడి. సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ట్యాబ్ కొడితే మనకి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్. సో మనకి ప్రొడక్ట్ రూల్ ఏంటి? ఈచ్ ట్వీట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దన్ 15 క్యారెక్టర్స్. సో we want IDs of invalid tweets. So tweet is invalid if the number of characters used in the content of the tweet is strictly greater than 15. So where 10 ఎక్కడ స్టోర్ అయింది దీంట్లో ఉంది. సో మన దీని యొక్క క్యారెక్టర్ యొక్క లెంత్ ఎలా కనుక్కుంటాం? నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం? సో దేర్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ లెంత్. సో ఇట్ టేక్స్ కంటెంట్ యాజ్ ఇన్ టెక్స్ట్, takes this content column, content text column. It returns ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఇంక్లూడింగ్ ఈ స్పేసెస్ ఏవైతే ఉందో అన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో గ్రేటర్ దాన్ మనకి ఇన్వాలిడ్ కదా, సో గ్రేటర్ దాన్ 15. సో మనకి ఇంకేమైనా అడిగాడా? రిటర్న్ ద రిజల్ట్ టేబుల్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. సో ఆటోమేటిక్ క్లాజ్ అవసరం లేదు మనకి. సో క్లిక్ ఆన్ what is the expected output. So tweet ID 2 record, tweet ID 2 expected this one. So we are getting the same thing. నవ్వు థర్డ్ ఫేస్ ఏంటంటే బోనస్ వీడియోలో ఆ డేటా అనేది ఎలా ఫిల్టర్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ అనేది నేర్చుకుందాం. సీక్వెల్ స్క్రిప్ట్ రాసుకొని, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్వీట్ టేబుల్. సో దట్ ఏంటంటే మనకి ఆ టేబుల్ డేటా మొత్తం మనకు వచ్చింది. సో మనకి ఏంటి ఎలా ఫిల్టర్ అవుతాయని రాసుకోవడానికి, సో మనం కేస్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటున్నాం. కేస్ వెన్ ద కంటెంట్ అనే కాలం. సో ఈ కంటెంట్ కాలం ద లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో LEN లెంత్ సో గ్రేటర్ దాన్ 15, then else paths and as a condition.
ఇప్పుడు మనకి ట్రూ ఏంటి ఫాల్స్ ఏంటి రికార్డ్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. సో ట్రూ ఫాల్స్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి. సో దాంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ట్రూ రికార్డ్స్ కావాలి. సో వేర్ సో మనకి కండిషన్ అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ట్రూ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేటట్టు మనకి ఏం కావాలి, ఓన్లీ ట్వీట్ ఐడి కావాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇదంతా కామెంట్లు పెట్టేస్తా. సో ఇట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రైట్ as without. సో మన ట్వీట్ ఐడి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ట్వీట్ ఐడి 2 కదా, సో అదే వచ్చింది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో మీకు నచ్చితే ఇలాంటి మరిన్ని కంటెంట్ నేను చేయాలని అనుకుంటే ఛానల్కి సపోర్ట్ చేస్తే నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. తర్వాత ట్యూటోరియల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.